Now, the reason why I'm excited is that, I know it's early, but probably most of us here have made one payment since this morning, in some way or another. Maybe some of us have paid some people's salaries, maybe some of us have paid for a taxi, maybe we've paid for a subscription. Payments rule the world, right? And we cannot talk about US-Africa trade relations without talking about payments. And that is why I'm excited. My name is Tanya Habimana, and I'm going to be the moderator for this session. I work for CNBC Africa, and I'm joined by an esteemed panel of experts that are really going to contribute to this conversation on payments, especially when we're talking about integrated payments on a continent of over 50 countries, 41 currencies, thousands, billions of transactions per day. So let me start off by introducing my panelists. To my left, I have Brahim Benjamin Touimi, Group Executive Managing Director at Bank of Africa. And you're welcome to give him a round of applause to get some energy going. Then we have Omoshalewa Adeyemi, Head of Global Partnerships and Expansion at Flutterway. Also give her a round of applause. And we also have Adil Zbir, Head of Payment Oversight, representing the Central Bank of Morocco. So to start off this a round of applause as well. So to start off this conversation, as I mentioned, we cannot talk about US-Africa trade relations without talking about payments. But when we have a continent that is so diverse, that is over 50 countries, 41 currencies, what does payments between the US and Africa look like? What is the future of payments? What is the current reality of payments? And that's where I want to start us off. And I'd like to ask you, Adil, if you had to kind of paint us a picture of the current landscape in terms of payments on the continent, how would you describe this? If I had the choice to speak in English or French, I would speak in French, just to be comfortable. So I will speak in French concerning your question. Premièrement, je souhaiterais vous remercier pour l'invitation. Donc pour nous, c'est un réel plaisir de participer à un sommet extrêmement important, qui est celui entre les États-Unis et l'Afrique. Et bien évidemment, le panel est également extrêmement important puisqu'il aborde un sujet des plus dynamiques d'un point de vue secteur financier, qui est le secteur effectivement des paiements. Et c'est vrai que lorsqu'on parle du commerce, on parle du financement, etc., effectivement le commerce ne peut pas se développer sans un développement qui soit des plus résilients pour effectivement les paiements et pour les systèmes de paiement. Moi je profiterai, puisqu'on est au niveau du Maroc, déjà de commencer par le Moroccan Payment Landscape. Donc au niveau du Maroc, on a une architecture à l'image de pas mal de juridictions à travers le monde, qui est une architecture qui est centralisée, dans laquelle ce qu'on appelle le RTGS, finalement, c'est une appellation internationale, le Real Time Gross Settlement System, donc qui est géré par les banques centrales, dans lequel c'est lui finalement qui est responsable du paiement de toutes les transactions de paiement au niveau du pays. Donc on a ce système-là qui est d'une criticité, je dirais, grande, et qui est géré par la Banque centrale pour des considérations évidemment de politique monétaire, de prêteurs de dernier ressort, etc. Et puis, à côté de ce système de paiement qui est géré par la Banque centrale, on a ce qu'on appelle les systèmes exogènes, qui sont à l'extérieur de la Banque centrale, et qui sont, bien évidemment, on peut les catégoriser en termes de système de paiement de l'État. On a deux systèmes de paiement de l'État au niveau du pays. L'un qui est responsable de ce qu'on appelle le règlement et de compensation de tous les moyens de paiement scripturaux. Donc, à part la carte, donc les moyens de paiement scripturaux, je pense que vous êtes un peu au courant de cela. Donc, c'est le chèque, le virement, la lettre de change et les avis de prélèvement. Et puis, lorsqu'il s'agit de la carte, on a un deuxième système de paiement, qui est le switch monétique national, donc qui est géré par une compagnie marocaine qui est HPS. Donc il fait effectivement du clearing et il fait du settlement par rapport aux transactions par carte et récemment les transactions mobiles. Puisque effectivement on a lancé en 2019 la solution de paiement mobile nationale sur laquelle effectivement on table beaucoup pour justement encourager bien évidemment les paiements digitaux dans un premier temps et puis bien évidemment renforcer l'inclusion financière. Voilà pour les systèmes de paiement. Et bien évidemment, dans le scope des systèmes de paiement, et c'est vrai que cette appellation a changé à travers le temps, puisqu'on parle aujourd'hui d'infrastructure de marché financier,
pour justement intégrer ce qu'on appelle les infrastructures post-marché. Eux également, ils font du règlement, ils font du settlement, et c'est ce qu'on appelle les CSD, donc les dépositaires centraux de titres. Et bien évidemment, dans certaines juridictions, on a également les chambres de compensation qui sont gérées par les bourses nationales. Donc au niveau du Maroc, finalement, on a un scope qui est assez exhaustif. On a 5 systèmes de paiement qui aujourd'hui traitent tous les paiements selon effectivement la nature du flux financier en question. Après, au niveau du continent, bien évidemment, c'est clair qu'au niveau du continent, il y a pas mal de juridictions qui ont tablé sur la téléphonie mobile. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que Banque centrale, on est membre, bien évidemment, de l'APCA, de l'Association des banques centrales africaines. Et l'association a créé 2 groupes de travail. Donc l'un sur effectivement l'intégration des systèmes de paiement. Et bien évidemment, qui dit système de paiement, c'est par rapport au RTGS et par rapport au système de paiement de l'État. Et il y en a un deuxième, et qui parle plus au continent africain, à mon avis, qui sont l'intégration des systèmes de paiement par téléphonie mobile. Puisqu'on a remarqué que pas mal de juridictions, ils ont lancé leur propre solution de paiement mobile, et bien évidemment, par rapport au taux de pénétration de la téléphonie mobile au niveau du continent, on profite de ce levier-là, de ce véhicule-là, pour justement essayer de booster les paiements électroniques au niveau du continent. Donc aujourd'hui, effectivement, le landscape, c'est vrai qu'il y a des juridictions, on a une infrastructure qui est complète, il y en a d'autres qui sont partis sur effectivement la téléphonie mobile, et bien évidemment, pour conclure aujourd'hui, toute la réflexion est autour des monnaies digitales. Il y a certains pays qui tapent, vraiment qui mettent, je dirais, entre guillemets, le paquet sur le lancement du MDBC, donc la monnaie digitale banque centrale, pour justement essayer de moderniser leur infrastructure de paiement au niveau national. Donc ces MDBC, normalement, devraient jouer le rôle, je dirais, de booster pour les paiements électroniques et pour l'inclusion financière, qui est un sujet extrêmement important pour le Maroc et pour bien évidemment le continent. Voilà grosso modo le paysage. Thank you. And I want to come back to some of the points that you've mentioned, particularly financial inclusion. But before we get to that, I mean, what you're basically saying is just in Morocco, we already have 5 payment systems. So now we've got 49 plus 53 actually more countries to deal with if you're an American company coming onto the continent. So amongst that, I can imagine that is one of the bottlenecks, one of the stumbling blocks in terms of creating an integrated payment system on the continent. But perhaps you could give us more insights into what the current challenges and obstacles are when it comes to the current payment landscapes on the continent. Thank you, Tanya. Yes, indeed. I mean, Mrs. Beer said enlarged to the rest of Africa. We have, for example, just to take the example of what should accompany trade, we have such a fragmented African market. There are Africas, not one Africa. You have, of course, various time zones, different regulations, different currencies. You have a lot of intermediaries. For example, when for a transaction you have the bank of the importer, the bank of the exporter, but you should have a third, a confirming bank, so that the cost of a transaction is high. We have to have a recourse to a third currency. The cost of trade is high. It would go from 3 to 10%. And from what I read, I'm an economist, I'm humbled to be beside those who are really specialized in the payment system. I read that there is probably $50 billion of informal intra-African trade, which is not in the system. And the stakes of all these, of unifying the payment system are to do with these very important compliance issues. It's not just regulation, it's a question of security. It's a question of fighting against terrorism. It's a question of fighting against anti-money laundering. That's why we are, as Moroccans in this case, but at the same time an African bank, following very much interest the position of our authorities vis-à-vis the PAPs, because as Mrs. Spear said, there are many options which are offered, and I do believe that the PAPs could be something very interesting indeed. We cannot have a unified Africa without the increase of intra-African trade from the very low, comparatively to other regions, of 17 or 16%, where more integrated regions are at the level of 60%, Europe or in Asia. You cannot have that if you have not
instantaneous, if you have not the possibility to not have recourse to hard currencies, if you have the possibility to have someone who is a third party, a trust party, like as I have felt through this pilot functioning of the PAPs in 6 African countries, and it seems to have been a success. So we'll be following very, very closely as Moroccan Bank and Pan-African Bank what the Central Bank of Morocco will do in terms of membership to the PAPs. As we, for example, we are present in Ghana and the system started in Ghana, we have not for the moment been members of the PAPs, probably in the autumn, but it will be really interesting to, you know, to contribute to the setting of the different financial infrastructures that are on the 2063 agenda. It goes from the interconnection of stock exchange. There's the utopia that we have to keep in mind for 2045 of a common currency. There is this utopia of having not only common currency but also unified central bank. I think the world could change, and Africa could change through this utopia dreams, so that you can, I would say, harmonize the practices throughout the 54 countries that are existing in Africa. It's very important indeed to start with something. And I think that the PAP system will be one of a very bold step in order to enhance and increase the inter-trade, inter-African trade. Absolutely, thank you. And I'd like to come back to the past. But before we get to that, Shalewa, Flutterwave, Africa's latest unicorn. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.